And welcome and good morning, good evening, wherever you are around the world. Thank you for joining us for this session with Arakaki Toshimitsu Hanshi. We're very pleased Sensei has agreed to teach in this session today. And today the focus is on Kata. I know Sensei wants to go through some of the basic principles of Kata and then look at some practice and some applications from our Matsubayashiryu's Passai. So we practice what's known as Tomari Passai, but Shuri Passai was really the origin of Passai. ですから泊まり手の我々がやっているパッサイはシュリ手のパッサイにはちょっと違うんですよ。とこどこ似てますけれども。So, our Tomari Passai is significantly different from, say, other versions of Shuri Passai. Of course, it has a lot of similar points, but then has significantly different points too. やっぱりですけど、私たちは泊まり手ですから、泊まり手の方が最高ですよ。Of course, as we are Tomari heritage, we will say that Tomari te is better. じゃあ、ジェームスがゆっくりですから、泊まりパッサイ。よーい。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、はい、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、はい。今ジェームスの方がちょっとだけ目のやり場が違ってました。Okay. ジェームスあっち見てた。ますね。So Sensei wants to show one point to correct my kata, which is I was looking in slightly the wrong direction in this one. So そうそうそう。こっちじゃなくて正面。So you should be looking forwards rather than to the side when you're doing the lateral punch with the kiai. はい。でもう一つは疑問点がありますけれども、ジェームスついてきて。こうやりました。入れてしてこう蹴るという人がいるんですよ。これ蹴るじゃない。オールこうポンパンと。蹴るじゃない。こうオール潰す。この蹴るじゃない。So sometimes might see that the people are performing this as sort of a kick, or like almost like a maegeri or a kick, but it's not. It's a push break. ジェームスの方にジェームスこうやって攻撃ね。左前屈左そうそうこれなんですよ。決して蹴るじゃない。この方がまた確率が高い。So if you do it this way, there's much more chance that you're going to be able to do this successfully, because you're locating the limb, securing the limb, and then applying the pressure. So you've used two hands to locate the 捕まえてるから locate, それも捕まえて and then from there, I find it, and then break. Yeah. そうこの毛があります。Okay. であっちからやる。これは皆さんもよくご存知だと思いますけれども、例えば悪い例1攻撃。この右と左と両手で受けるんじゃない。Okay, so looking back at the first move in the kata, Sensei is saying committing both hands strongly to this uke is not a good idea.
you committed both hands against their single strike. して、じゃあどうするかというと、スローで1。これ、ヘルパーです。So that kind of is a concept that, that the second hand could be helping or assisting the other hand somehow. これも、こうしてますから、1。力入ってこうなりますので、これがやりやすくなると、こういう順序。So if we look at then the sort of principal application from that, you could then continue the movement in order to trap and put pressure onto the elbow joint. これが悪い例で、例えばもう一回、腰の入ってない受け方、これとても難しいんです。しかし、腰の入った受け方でいくと、こう右と言ってるから、もう全部の力が弱っている。これが非常にやりやすくなる。So again, this connects to the principle of putting the hip movement in. If you've put the hip movement into this movement, then you're already starting to break their stance, and it becomes easier then to follow that through and put on the arm lock, for example. 3つついて。そう、左だね。右だね。そう今、ジェームスの方が腰の入った受け方でこうしてミルトスはこうなってしまったわけです。これが腰の入ってない受け方、ただ簡単に受ければいいというのもではこうなりません。腰の入ってない悪い例。Okay, so if we look at that example where not really putting any hip movement into it. もう何の変化もないです。ということは、ジェームスの方が受けが腰が入ってないから。So I couldn't divert his attacking line, and he hit me in the center. で、これを腰の入った受け方で受けますと、そしたら次の動作がやりやすくなる。そう。こうなる。はい。じゃあ次は、3つは違うわ。これがあります、こう。3つは違う。これからね。はい。ジェームス。こうですね。左パンチ、前屈。そう。もう一回、ここ止めてください。そう。はい。これも得てして、1。なんか、攻撃の方に見えるんですよね。これ攻撃ではない、受けで相手を弱らして、パンとなったけど、これが攻撃なんです。そう。あれ、とってもいいですよ。はい。そう、それにつながっていくわけですね。だから今、要するに、これは攻撃の方に見えるけれども、攻撃ではない。受け。次のこの想定が攻撃なんです。これがだから、しかし、アタック、ブロックじゃない。アタック、ブロック。一の動作で。So Sensei is saying a couple of things here. So here when we're turning, this the right hand coming from the back is trapping and controlling, and then the front hand is attacking. So the front hand is the attacking hand, and that you should try and combine this into a single movement. So just like when we looked at Pinan before, there's that taisabaki, and dropping into a fairly stable, grounded position, and rolling around the outside of their incoming attack. もう一回。スローでね。そう。この技です、これは。テイクダウンまでやります。やっていいですよ。そう。So you can then continue from there. Oyo, you can continue to trap
and you've hit, then to redirect, trap, redirect and pivot and bring them down to the ground. そしてもう一つは誰かちょっと間違ってましたけども、これが太鼓これこう持ってくる。このあるよね。ある。ただ誰かこの辺からこうしてました。こうじゃない。こう。これ払い受け。すく相手の。足を。そう。あれパスありますよねこれがね。ありますね。だから誰かはねこれが浅かった。ここですぐ乗せてた。Okay, so Sensei is now moving on to, we've done one, we do it to the other side, and then we move off to the diagonal here. Yeah, Sensei observed that someone or somebody is doing this as a very small circle, but he says the large circle there has the application. これスローでね、水投げられるから蹴って、全部どっちがいいかな。Be in a left stance and come through with a. 全部これですくって。Just come through with punch and then kick. Yeah. Here. No, so just punch, kick. Yeah. Punch. Kick. Yeah. Punch, kick. Yeah. Punch, kick. Right. Punch, kick. Right. One more time. スローですくって投げてみて、転ばして。そう。この技ね。Continue here. わかるでしょうか。この技、これただオーバーモーションじゃなくて、この技が入ってると。そう。Circular motion, and then continue the circle. Drop into your stance, and you can drop them to the floor. じゃあこの部分で刺してみたらどうですか。So same again. Yeah. No, same again. Punch, kick. No. Okay, so we'll go back and look at the sections of the kata again. Hey. 用意。1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっと待ってください。今、はい8、9、10、1。はい、これ今掴みました。相手掴んで同時一回にやる。one times. So, Not so this movement where you're grabbing, continuing the grab, dropping the weight, and striking and pulling. Sensei is saying that should be one flowing, continuous movement. はい、OK。Continue. はい。OK。1。いいです。こっちが見えないから。じゃあ逆にね。この OK。こっちも。あ、OK。こっちがいい。パンチ。左。今左。逆左。はい。次右。下がる。パンチ。そう。こっちまで。もう一回。スローで。上段パンチ。OK。これ分かりましたでしょうか。決してパンチ。こうではない。昔はそうで、今水をこうパンチ。So Sensei is saying that in the past, the old way of teaching it was that the hands came around and struck into the sides of the body. But he prefers that the hands drop
forward into the center. そして私の考えですけれども、上段。タックル。So one of Sensei's oyo for this is that you're moving in, you're going to tackle them. 少しゲーム倒れてみてね。タックルするから。Just come in and grab. タックル。そうそう。パンチまで。そうそう。もう一回。One more time. そう。この技ね、この技。これ。No, 腰。One more time, just take it in slowly. Hip. Here. そう。So when you're moving in and making space, then this drive in is to drive the hip in underneath their center of gravity so you can roll them on the hip and drop them in front of you. させてみたらどうですか。皆さんできるかな。So we look at it one more time and then give you guys a chance to practice it. From that way. Yeah, just from that way. Yeah, just this line. Okay. Okay, so if you have the space and the partner to be able to do that, even if you don't have the partner, try and visualize now that where you're driving in for what we do, the punch and the kiai, that what you're doing is driving the hip underneath and in the center of their, essentially into their groin, right? Below their belt, below the center of gravity, and then continuing the movement to roll them and drop them in front of you. So just give that a try now. Just practice that movement. させてみたら。はい、今やってますね。So, Steve and Sally, rather than that step your leg behind, it's just like almost more like a sumo throw. Yeah, you're driving into their groin. So your leg goes. Could you shine a nice small plate? Yeah. So slowly, right? 1, 2. So my leg is already kind of in between his two. Yeah. Once I've got to this point, my leg's already in between the two. So if I step behind here, I'm going off my center and he stays on his center. So I'm never going to throw him like that, right? I need to drive through. Yeah. It's not really a leg attack. You're not really attacking the legs. You're driving in and under his center, like getting literally underneath his hips and then rolling him over your hips. It's not a leg sweep. It's not a taiotoshi. Yeah, drive forward, go under and through his groin. Yeah, and then roll him. So try not to lift him from his upper, lift him from his lower, right? So I'm not going to try and lift him from here. Lift it, so see I'm below his center now. Go in under the, lift him up from the center. You're getting there. So the more momentum you put in, and literally like smashing through his center line and getting low, you're going to go, literally going to go like lower and in between his legs and into his groin so that he starts to ride up onto your hip and then roll. You want to try and make that one movement, right? So that your entry and roll become one movement.
This is very Okinawan sumo. OK。普通はジェームス殺するからここで少し離れて倒れて後ろにもう投げを省いてここでグーッといって今ちょっとムーブしたんですけどこうやることによってパッと倒れて後ろに。So Sensei wants to make a case that you're not always going to get the throw. If your forward strike was a good one, that might just knock them back anyway, right? So. そう。できてるよ。そのぐらいからパッと威力でね。Yeah, you should be looking to knock them down with this strike. It's a full body, full force, right down through their lower abdomen, right? そしてミルトスが倒れないで残ってる時にタックルする。So only really if that didn't work and they were still close to you, then you continue your movement, roll, and do the throw. これでこの全部倒れればもうこれでいいわけですよ。折って掴む必要ないから。はい。OK。倒れるまで。そう。OK。じゃこれがありました。あ、それ好きですね。ありました。これできるかな皆さん。Okay, so we're going to move on to the next part of the kata with the sort of Yoko uchi. 次。どうですか？これはなかった。あ、そうです。これはありました。あ、そうですね。そうありました。もうじゃこれ肩。あ、前ですか？じゃあ。あとこれだな。もう一回最初からやってみましょう。最初から。ゆっくり。用意。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、OK、そこ、これまで、こっちだけ。はい。じゃあ、どっちがいいかな。ジェームスさん、全部パンチ、右パンチ。これは私は攻撃のように見えると思います。これ攻撃ではないです。受けです。ジェームスがついてくるところをこうしました。こうパンと受ける。そして掴まんでこう蹴って肘。そして最後はこう。そうできますとこうしました。受け蹴る。そしてこっち。これから右パンチ蹴る肘そして腕を折るそうそうスローで分かったでしょうか。Do you guys follow that? Okay, so the kick is蹴りはあれはこれ蹴りは右をつく蹴りですか？もう普通の蹴り。前蹴りでも OK。前蹴り。So since they're saying that in the kata we kind of have mikatsuku geri, right? But for the application, you can just do this as a front kick. You just want to break their stance so that their upper body falls forward and then is lined up
for the elbow strike. つまり右パンチこうして蹴ることによってジェームズこうやるこれイージーそうそうイージーになるねそうそう僕全部こう掴むから足でそしてそう、So another application for the kick is clearing an arm where you've been grabbed. もうで水あっちに倒れた方がいいね。つきやすいところに向こう側にこっちじゃなくて。そうパンそううん。もうその他技ないから。So there you have the combination, using the kick to drop the arm and the shoulder down, which brings the head forward, hitting through with the elbow, striking back up, coming down again. ジェームスもう一回やってみて。ミータスこっち側。全部くっつかんでください、ジェームス。こんな感じ。これのジェームスの手をほぐす。これミータス、これでこうする。そう。1。簡単なようですけれども、非常に面白いんですよ。もう一回1。これが、So we're just looking at kind of what appears to be like a simple reverse or counter for being grabbed in a cross grab. So Miltos is rotating from his fingers and thumb. So he's rotating in the direction of his thumb. もうジェームスのこっち側がもう力ない。だから力が弱い人がでもこうできる。1。So this is a way of breaking my stance. Yeah, so even if I go strong, yeah, he can still apply that rotational force. じゃあジェームス力入れてみて。そう。OK。次。こう掴まれたときに、今度はミトスはこれでタグ。そう。Okay. So now a way of using dropping force, dropping and sliding force. そして動き。そう。でこれを微妙ですけどもこの筋肉でやるとできにくい。ここでこの部分でこういう感じ。これはやりにくい。ここは。So you want to use this kind of rotating motion as you drag down the arm, and end up using the top of the arm to pull and drag down. そう。もう一回。はい、ここでストップして、もう一回、ここでストップしてね、ストップ。はい、ストップした。今、ジェームスの方がこう、頭を傾けてきました。で、ミトスの方がこう押さえて、ミトス。これで、転ばす。そう。イージーなんですよ、これでこう。首の骨を、首の骨を攻撃する。もう一回。こうしてから、そして横に。そう、横に。で、今度交代。Right, do this one now. そう。面白いですよね。
そう。いや、これやってみてください。So again, just take a minute to practice this if you're in a pair. This is just kind of applying some of the, in Bassai we have these dropping motions, dropping the weight and sliding down to the side. So you can apply that against when you're being grabbed, pulling and rolling down. じゃあ最後に Okay, so for the last part, この内範地の応用ですけれども、今朝ジェームスと私でこれ確認し合ったんです。足使い、ジェームスが左手。okay, so we're just going to jump into a little bit of Naihanchi, Oyo, just as a last kind of piece for the session. Something that we were practicing this morning. 左パンチ。はい、こうしてきました。内範地の方はこうして、これは忍び足。次が技ですね。じゃあこれをどうするかというと、1、ほら、パン。ですから、これ忍んでいって、パン。これが技。So Sensei's talking about the shinobi-ashi, like the shinobi means like hidden, like a ninja, right? So basically the sneaky foot. So one of the things in Naihanchi is that you can use the kosodachi as a sneaky way of getting your foot forward onto their top of their foot to use fumikomi, stamping, to destroy the top of their foot. 忍び足で忍び足でグッとこの足をこう踏んづける。それともうこちらがガラ空きですからグッとイージー。そしてこう。So if you take the foot, then that's going to distract them and open up for you to then follow an attack on the upper body much more easily. 逆あっち見て。Just face off. これ忍びね。次はもう技。Just take it slow. 忍びでそこで足をそうバンと踏んで、掴んで、そう。これが発見です。これが今朝考えた今朝。ジェームスと一緒に。はい。そうそう。OK。Hi. Okay. Well, unfortunately, that's all that we have time for. We have to finish now. So, like I say, thank you so much, everybody, for joining us.